So, for today's video is mag-unbox na naman tayo. So, itong box na to, subscription box siya ng snack surprise. So, magpapadala sila ng monthly ng box. Tapos, may feature ata na country per month. Tapos, yung mga snacks na nandun. So, ito yung itsura ng packaging niya. Ayan, snack surprise. Tapos, delivering tasty snacks from around the world. Tapos, ganyan yung country every month. So, buksan na natin. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Oh! Okay, so, tinry ko talaga na hindi tignan sa website nila kung ano yung feature na country for this month. So, yung featured country is Denmark. Dun sa booklet, meron siyang facts about Denmark. Basa lang tayo ng isa. So, yung interesting na nabasa ko is some surprising things are controlled by the government. One area that might be considered odd to most people is the naming of children. The government keeps a list of 7,000 names that are pre-approved for baby names. So, you'll never meet a Danish Chardonnay or Gaga. Okay. Oh, so meron na silang parang database ng names na pwede mong piliin. Yan guys. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 snacks. Tapos yun nga yung isa drinks. So, yung una nating tatry is snack chips. A classic from 1987. Snack chips are ribbed crisp with delicious spiced flavors and extraordinary crispness. Let's see. Ito. So, wala akong maintindihan sa packaging ulit. Buti na lang merong booklet na may description ng English. Let's try. Parang may katulad to na nag-tutorial sa Pilipinas. Ganito yung itsura nyo. Alam ko na, kalasa niya yung cornets. Cornets ba yun? Yung triangle. Tapos meron nga siyang rib. Yung rib yung texture dito. Ayan. So, ganun siya. Kalasa din niya yung cornets. So, next natin to try is orange tang. Orange tang. Orange na tang. Brings the flavors of Danish chocolate and citrus. The sweet snack will still in your heart. Ayan siya. Oo nga, orange. Ayan. Para siyang KitKat, pero chocolate lang to. Feeling ko kagaya to ng Laplas. Ang galing. Orange tang. Sa natin. Yung tang kasi diba siya, brand siya ng orange drink sa atin sa Pilipinas. So, ang kulit no. Orange. Let's try. May orange talaga. May parang siyang bit sa loob. Ito. Ayan. Tapos, nakalagay sa packaging cornflakes. So, akala ko, bit siya ng orange. So, yung pala may cornflakes siya nakasama. Oh, yun. Milk chocolate with orange flavor and cornflakes. Wow. Unique to. Ang galing. Kim's Nodder. Ito siya. So, your box can include a bag of mixed nuts with almonds, cashew pecans, and peanuts or roasted sea salt almonds. So, ayan. Siya. Mixed nuts. Ayan. So, iba-iba siyang klase ng nuts. Pili tayo na ako. Ito. Ano ba ang nut ito? Pecan. Salted nuts lang siya. Okay. There's may almond. Ano pa? Kim's Nodder. Yun yung pangalan. Pero nakalagay doon, Nodemix. Hindi ko alam kung tama ba yung mga bigkas ko. Okay, so yung next natin na try. Okay. Madami pala to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 snacks pala. Sorry.
Okay, ito. Gold toffee. Ayan. Heavenly chocolate covered with toffee. First debut in 1956. This sweet is ideal for a night on the sofa. It's so tasty. Let's try. Isa lang siya. Ayan. Bilog na chocolate. Magatin natin. Uy. Parang Tootsie Roll. Yung gold toffee, para siyang Benson's eclair. Yung cover niya sa labas. Kaso ito pabaliktad. Yung chocolate, yung nasa labas. Tapos yung parang caramel na toffee yung nasa loob. Yung Benson's, di ba, before, yung caramel yung nasa labas sa chocolate yung nasa loob. Okay, so try naman natin tong drinks kasi nakalami na tayo snacks. So, yung drink is Champis. A classic fruit soda first introduced in 1918. The flavor comes from grapes and apples. Great for summer stay. Try natin. Carbonated. Siyang, ganang beer. Apple juice na carbonated. Ostepops. Ito. A crispy and aired corn-based snack that is distinguished by the good crunch and delicious characteristics. Cheese taste. Yan. Ostepops. So, para siyang cheese curls. Yan o. Para siyang parang pom-pom. Parang cheese curls. Oh my gosh, parang skipper's pipe. Ayan, korte siyang pipe. A soft, delicious licorice pipe with pink sprinkles at the end. It's loved by both adults and children. Naku, licorice. Hindi ako mahilig sa flavor na licorice. Ayan no. So, may pink sprinkle siya sa end. Ayan, ganito yung licorice. Oh, malambot. Talaga masarap yung licorice na flavor. Pagkasin na natin itong licorice. Licorice na suffering. So this one is Tingbin Blanding. Ayan. A true Danish family favorite. This one contains a blend of soft licorice and gummies. Ay, try na lang natin yung gum. Oh, pero mabango siya. Ang bango. Ito. Ayan. Cute. Gummy ba to? Strawberry yata. Ang harap mo. Kaya siyang basuka. Pero pwede mong kainin. Plum in Madeira. Disc of fine marzipan combined with layer of fruit made with Madeira soaked plums, then coated in rich dark chocolate. Oh my gosh, naku marzipan. Masarap yung marzipan eh. Yung masarap ito. Let's try. May plums and may marzipan. Na ano ko na siya, nadurog ko siya. Ito siya, disc. Tapos may feeling sa loob. Yum. So, yung second to the last is Yankee Bar. A toffee and nougat bar covered in rich milk chocolate. It's the oldest chocolate bar in Denmark. Lambot. Parang siyang Mars. So, yung last but not the least is, ito ang cute. Parang sobrang unique. Flipper. The classic home dolphin that most can remember from their childhood. It's sweet and soft with a fruit flavor. Wow, fruit. Ano kaya ang itsura nito? Parang shape din siya ng dolphin sa loob. Isa natin. Ang galing. Wala. Ang cute. Parang siyang texture ng marshmallow. Ang cute naman nito. Try natin.
Para siyang marshmallow, pero mas tougher yung texture niya. Tapos mas matagal siyang malusaw sa bibig. Pero masarap siya. Lasa siyang yung white ng pochi. Parang ganun yung texture din niya. And yung lasa niya. Ang cute naman nito. Ito yung pinaka-cute. Ayan. So, kung i-rank natin, ito yung pinaka-favorite ko. Itong Plum in Madeira. Kasi may marzipan. Kasi yung isa lang siya. Tapos, pinaka-least favorite ko is itong Skipper's Pie. Hindi ko talaga kasi nalasa ng licorice. Hindi ko siya trip. Ayun. So, yun lang yung video natin for today, guys. So, next month, ibang country naman yung itatry natin. So, ito, okay itong box na to kung gusto mo mag-try ng mga different snacks from different countries. Tapos, ayun, magandang experience siya. Yun lang, guys. Thank you for watching. Mga tito and tita, ingat po tayo lagi. Bye!